cannot win the game. So is there any kind of does it weigh more and more on you? We talked about it a bit today, just the scoring chances that we're generating. We're beating each team that we've played recently, and we're just not getting that result at the end of the game that we want. So it's little things that have been hurting us, and if we clean that up, I'm sure we'll get right on the right track. So, oh my God! I'm sorry. No, messing my words. Marty said that his system is very demanding for player. What he asks to you guys to do. At this time, is it would be a good things to back to basic things, the kind of just A/B stuff, basic. Yeah, I mean, it is a demanding style. We play aggressive. You got to have a lot of energy, and it's little things in your play that go a long way. So I think if we go back to the basics, outworking teams, getting to the net, we'll find a way to win. Is that what we saw the practice today? More basic stuff. Yeah, I mean, just it was a good skate. Working on getting around the net, making plays. Rush coverage. We've gotten beat a few times on 4-on-3s recently, so just want to dial that in a bit. There's 24 games to go to the end of the year. What should be the main target for the team? Is it to stop looking at winning and losing and maybe concentrate on little stuff? No, I think we want to win as many games as possible. We've had that mindset all year, and I don't think we want to change that. Where do you find the motivation at this time of year when it looks like the season is not going the way you wanted? There's a lot of motivating factors in this league. Guys are playing for future contracts, future opportunities. It's a business. We're in the best league in the world, and there's always things to play for, and we're playing for each other. We're a tight group in here, and we want all of it to see all of it succeed. So there's a lot of things. You're 2 points behind the pace of last season. Tell me why you think this team is getting better, perhaps ready to make the next step next season. I don't know. I think with our team, we got a lot of great pieces, a lot of young guys, a lot of guys that have gotten a lot more experience this year and playing big minutes, a lot of big games. So there's a lot of building opportunities. So do you measure progression more individually than collectively, I would say, at this point of the year? I think we can judge it on both sides. I mean, individually, a lot of guys have gotten better. Collectively, I think we've gotten better. So it's just we're looking at everything. We want to keep building, keep learning, grow as a group. As a captain. Just being around him on a daily basis, the way he competes, no matter what the situation. What did you take? Yeah, I mean he's just a true veteran, really good older guy, older presence, and I mean you take what he has on the ice, and then you also take what he has off the ice. Obviously, sitting next to him, and he just brings like a presence every day. No matter if it's early in the morning or anything, he's always loud and energetic and happy, and it really helps. Just having a guy like that, and then obviously on the ice, he's just a rock. You know what you're getting from him every game, and it's inspiring to see. Yeah. His willingness to do anything to win. Mm-hmm. Oh, do you for think sure. that has to be something that's contagious based Yeah. on what he's already done? I mean, for sure. When you just look at just the way he blocks a puck too. I mean, he sells his body out every single game. And you expect it from him because he just does it day in and day out. And that's something that I think everyone can take a page out of his book, and our team would be a lot more successful if we kind of tried to be like him. Yeah. With the sample you've been having for you personally so far, how would you evaluate the evolution you've been having, managing the highs and the lows also? I think obviously I'm almost like 40 games in, so it's it's become a little bit of the norm. I think still I've had some lows and highs, and just trying not to get too low. When you're low, and know that it's a long season. There's games pretty much every day.
So you can't really dwell on it. You can't dwell on a bad pass or mistake or anything. It just keeps coming at you. So I think that's the biggest thing is just putting the past in the past and just knowing that tomorrow's a new day and the next shift's a new shift. How does it prepare for a team like Arizona that's coming into such tough stretch for themselves? Mm-hmm. Imagine they've got to be pretty amped up. Yeah, for sure. It's whenever you play a team that you should beat, it's tough, especially when the other team has so much on the line. Maybe they've been going through a slump and their coach is on them or something like that. We know what we have to do. We just got to play our game, and we've been talking about it for a while now. It's just a couple of mistakes we make in a game that are the difference maker. We've been playing good hockey, so just try to play a full 60 minutes. I think a more simple game, would you say that it's a right way to approach tomorrow's game and to find that exercise? Yeah, for sure. Especially, we've been talking a lot about the neutral zone and playing really simple throughout there. Just to get the puck down to the goal line, and then that's where we're really good. Is we've been clicking in the O zone, and when the pucks are below the goal line. So I think obviously break pucks out, and then really simple through the neutral zone, and we should get a good result. Sorry to make you repeat. Thanks. Jayden, No worries. the injury looked pretty bad when it happened, and we were kind of surprised to see you on the ice this morning. So what can you share about what happened? Were you lucky? No, I wouldn't say lucky. I would just say more surprised that it wasn't bad. Like it was, I thought for sure. I was like, oh damn, like that's it. Like I can't move right now. But I guess you could say luckily it was just a minor, just something minor. And the next day I felt better. And obviously skating today it was a little tough. But I'm just gonna keep getting better every day, and it's not a long-term thing at all. So it's good to hear. Do you have the green line for the next game? I'm not sure. I gotta go. I'm gonna do some more treatment today, and we'll see what they have to say. You've been dealing in the past with many injuries when you were in Northeastern. The fact that you've been staying healthy all year, how much of a relief is it for you? Yeah, it's awesome, and I think it starts with the summer and coming here in the summer and having great staff on me all the time, and have them be available. So definitely doing that again next summer. So it's just all getting your body right, and I'm loose and took care of the things I needed to take care of with my hips and groins and stuff like that. So it was Pittsburgh. Yeah. Did I hear it was something in your back? Yeah, it was just a little tweak in the back, and originally it was just obviously a lot bigger scale. You couldn't move it, but it calmed down pretty quick. How did you feel on Saturday? How were you feeling on Saturday? I was still kind of in one a little bit, like definitely a little tight. It's more just that. It's more relaxing my muscles, getting my muscles to relax, and that's it. Like getting realigned and stuff like that. It's no big deal though. Yeah. Fun to watch. Is there any desire from you to test him in the coming weeks, maybe, or I don't know. I don't be in your head as a fighter, so. Yeah, I can't say it's something that I'm thinking about. Like I know we play them in the end of April, but it's not something I think about. I like to play hockey first, and then if I'm running around or someone's running around, then you kind of deal with it on a day-to-day basis. But I can't say I'm like scratching guys off a list, like, hey, I want this guy. You know what I mean? So yeah. Is it still crazy to see him fight twice back-to-back, Saturday and Sunday against Delorier and then Mathieu Olivier, and on his first shift in the NHL he took Matt Martin also? It's crazy. It just seems like he's just sitting at the red line and guys just come by and they want to crack at him, and power to him for doing that, and I think he scored too. He's got an assist last night. Like that's good for him. I love guys that work hard, and you can tell he's got passion and he's trying to just do everything he can to stay in, and I respect that a lot. Thank you, Mike. What is your opinion on Make room for him. Sorry. Thank you. it's your place, man. I'm just curious about your opinion about a planned fight. Two players who agreed to be part of a fight before dropping it up. Do you prefer this type of fight or just fighting in the flow of the game? To me, fighting in the flow of the game is always better. To me, if
if you can fight like after someone makes a dirty hit, or it's more like policing like what's going on the ice. Whether like let's just say I run around, you hit a couple guys, someone's trying to get in your head and kind of slow down your momentum or your team's momentum. I think that's the best time to fight. But I understand how sometimes it's like, hey, like you're two guys, like maybe a game before something happened where not even against each other, just like let's just say you're coming off a tough loss and you're like, hey, I want to get in there, I want to make an impact, make sure like the boys are ready. Like, so I understand that. I know for one side, he's just kind of helping you out, but that's like a part of the code. It's like, hey man, like I need one. Gotta try to get my team going. So it's like you understand, and you hope that someone gives you one if you need one time. What did you think about the dealing can be rampy fight? I mean, the way it was, going back and forth was like 80 or 90. Back in the 80s and the 90s was really open. What do you think about it? Yeah, I mean, it looks like he's just opening it up toe to toe with everybody right now, and I mean, you got to respect it. I mean, to sit in the pocket with some strong customers, like everyone he's fought is a really good fighter, really tough player, and obviously a lot more experience than him in terms of fighting. He's a young kid, right? So just power to him, man. I was looking at the fight. I was like, well, that's a fight like in the old days, no gripping or something. Oh yeah, I know. Me and Jack have been talking about it. It's just it's fun to see him. It's fun to see guys go toe to toe. Just kind of sit in the pocket and risk your own health, because nowadays a lot of the fights is a lot of wrestling, and it's tough. Like guys don't want to get tagged, but when you see two guys just sit in the pocket and it's like whatever happens, it's fun to watch. Spectacular. Yeah. All right, thanks. Who's been really impressive, taking big guys. I was just curious to know how tough can it be to face these big fights day in and day out, especially 2 days in a row for him. Yeah, I mean, it's super hard. It's really impressive to watch him. I mean, he's trying to make a name for himself, obviously, and I think I was kind of in a similar position last year with just taking on all the heavyweights. But for him to be doing night in and night out with like those aren't just a normal fight. Like, it's a big fight. He's taking a lot of punches there. He's giving a lot. So, no, it's really impressive to see a guy like that come in and just kind of have no fear of the league. Can you describe the challenge of having to make a name for yourself as a fighter? I mean, it's tough. Like, you never know if you're going to win one or lose one, and as soon as you like maybe don't do as well in a fight, like guys start second guessing you, and maybe they're like, no, he might not be that tough. But no, I do. I think he's the real deal for sure. Or you prefer fighting in the flow of a game or plan a fight before dropping glove? Because there is few fights of Rampage and we plan before dropping glove. Yeah, no, I think it's a really good way to get in the game. I mean, for me, the earlier the fight, the better. You're just right after you're in the game, and it's guys like us. Like that's just how we get involved. So I think he's doing a good job. To what extent is facing Matt Martin 1 second into the NHL is impressive too? Yeah, I mean, I guess that whole day for the kid was really good. I mean, for his first game to be in the Stadium Series match there, and I mean, he started the game and fought right away. So it's a pretty good first game. The fight against Tito was really open. There was no wrestling or grabbing. How spectacular was it for a guy who's doing that nowadays? Yeah, I mean, Delorier, anytime a guy wants to trade with him, he'll trade, no problem. But to see a guy come in and challenge him and have a fight like that, it's pretty impressive. You don't see that anymore. It looked like a fight back in the 80s. Oh yeah, for sure. Yeah. Thank you. Thank you.
Martin, à pareille date l'an dernier, c'était sensiblement le même scénario. Il reste plusieurs matchs au calendrier, mais on comprend que le portrait des séries devient inatteignable pratiquement. Il en reste 24. C'est quoi ton plus grand souhait jusqu'à la fin d'année? Qu'est-ce que tu veux voir? Est-ce que tu es forcé quasiment d'oublier victoire-défaite, concentré sur des améliorations? Je pense pas qu'on est forcé d'oublier les victoires et les défaites. C'est de rester engagé, d'avoir des intentions honnêtes qui aident l'équipe à gagner. C'est pas à regarder le classement, c'est de continuer à progresser comme équipe. Puis ça prend des vraies intentions. C'est quoi le rôle d'un capitaine quand il est temps d'établir des standards pour la situation que vous vivez actuellement et celle que vous aurez à vivre par rapport à la réponse que tu as donnée à Jean-François? Je pense que ça ne change pas la responsabilité du capitaine. Puis je pense que nos standards sont assez élevés à l'interne. C'est sûr, si tu juges les résultats présentement, puis tu penses que nos standards ils ont descendu, c'est pas le cas, pas en tout. 5 des 6 derniers matchs, c'est la meilleure séquence côté rendement sur la glace. C'est la meilleure séquence de 5-6 matchs là, de suite de la saison. Côté là, comment on se comporte sur la glace. Mais je dis tout le temps, ça ne garantit pas une victoire. Fait qu'il faut en faire plus. Mais côté rendement sur la glace, comment qu'on joue, il n'y a rien de parfait, mais c'est une séquence de 5-6 games qui est très bonne. C'est juste de ne pas perdre la confiance, le moral. Fait que peut-être le job du capitaine dans ce temps-là, c'est de soit sûr que les gars ils jouent avec de la confiance sur la glace. Puis tu sais, ça part avec les actions du capitaine. Une semaine, ou peut-être même pas plus de 2 semaines, tu as mentionné dans un point de presse que ce que tu demandes à tes joueurs dans ton système, ce que tu vois sur la glace, il y a quand même un assez haut niveau d'exigence pour ce qui est de leur acuité sur la glace, puis qu'est-ce qu'ils ont à faire dans des circonstances comme celle-là, après 5 défaites, même si tu considères que l'équipe ne joue pas si mal que ça, est-ce que comme coach, tu as tendance à vouloir juste, à court terme, là, en enlever un petit peu, puis dire, bien, accomplissons A et B rapidement, puis ensuite, on ira à CDE ensuite. Là. Est-ce que pour toi, tu t'es rendu peut-être à une étape comme celle-là, à court terme? Je comprends pas vraiment ta question. Ce que je veux dire, c'est que dans une circonstance où l'équipe n'a pas de résultat, est-ce que c'est l'opportunité de simplifier pour arriver plus rapidement à un résultat qui vous replace? Pas nécessairement. Je te dirais que si tu regardes nos premières périodes, on est très alerte. On joue du très bon hockey. Tu sais, puis si tu sais, avant que le match, tu sais, puis écoute, c'est juste la réalité, que ça ne sera pas facile, ça va être difficile. Fait quand tu sais que ça va être difficile, mais tu es beaucoup plus alerte. OK? Dans n'importe quoi. Faut t'exécutes, faut que tu sois alerte défensivement, tout. Faut que tu gères le risque. Fait que je trouve qu'on commence toujours dans cette boîte-là, que ça va être difficile. Mais là, après une bonne première, on dit « Ah, Colin, c'est plus facile que je pensais. » Fait que là, on n'est plus dans la même boîte. On est dans une boîte où je dirais médium ou facile. Puis quand tu tombes dans cette boîte-là, mais tu n'es pas aussi alerte. Fait que c'est de rester dans la boîte difficile, comme nos premières périodes, pour 60 minutes, qui est pas facile à faire, mentalement.
mais c'est la réalité. Fait que si on est capable de rester dans cette boîte-là, on va être alerte plus longtemps, puis on aura moins on ne se tirera pas dans le pied. Parce que quand tu tires dans le pied, habituellement, c'est que tu ne gères pas le risque comme il faut. Puis en général, nos premières périodes, on gère beaucoup le risque comme il faut parce qu'on sait que ça ne sera pas facile. Fait que c'est de gérer ces boîtes-là pour continuer de rester alerte tout le match. Parce que c'est des petits moments ici et là qui nous font perdre des matchs. Puis même ces petits moments qu'on a, mais c'est pas comme si on perd le contrôle du match. Parce qu'on peut avoir ces petites erreurs-là, mais on revient, puis on est encore dangereux. Mais on a des... Tu sais, puis là, on se trouve dans des situations où il faut enlever le gardien en troisième pour essayer d'égaliser ça. Fait que si on est capable de rester dans cette boîte-là où c'est tough, tu es beaucoup plus alerte quand tu sais que ça va être tough. Mais je donne le crédit aux joueurs parce qu'on est capable, dans cet environnement-là, de se comporter très bien sur la glace en première période quand on sait que ça va être difficile. Puis là, mais c'est parce qu'on gagne trop de confiance puis on oublie que c'est difficile, qu'il faut rester dans cette boîte-là et être alerte. Patrick et Alexandre. C'était une très bonne explication au niveau d'être alerte. Je voulais juste élaborer un peu là-dessus. Qu'est-ce que tu sens casser quand vous êtes moins alerte? Dans quel aspect concrètement sur la glace tu sens que ça baisse de Je ne sais pas quand ça va arriver. Puis c'est quand ça arrive, c'est OK, faut que tu joues la game. Tu sais, puis t'es pas sûr à chaque fois que tu embarques sur la glace avec quel genre de chiffre que tu vas avoir. Tu sais, puis c'est de faire la job que la game te demande de faire à ce moment-là. Tu sais, si tu regardes le premier but de New Jersey, on a perdu un hockey dans notre zone défensive. Mais la game, elle continue. Fait que là, il faut que tu sois alerte. C'est pas parce qu'on perd un hockey qu'on va donner une chance de marquer. Il faut que tout le monde soit alerte, il faut qu'il y ait de la communication. Leur deuxième but, c'est un... Si tu pèses pause quand ils passent la bleue, on est tous là. C'est des drills qu'on fait dans les pratiques. Fait que c'est d'être alerte. C'est ça qu'on a... Il faut que tu fasses ta job à ce moment-là. Fait que si n'importe qui il fait pas sa job, mais leur pourcentage de réussite de l'autre équipe va monter. Fait que c'est pas une chose. C'est des petits moments sur la glace. De gérer la rondelle en zone neutre, gérer le risque que tu prends. C'est de l'apprentissage. Mais la game nous parle, puis on communique avec ça avec les joueurs, puis on continue à s'améliorer dans les différents départements. Martin, on parlait, pour faire du pouce sur ce thème-là, vous parliez de la fiche qui est pas mal semblable à l'année dernière, mais je pense que c'est assez évident qu'il y a eu de la progression individuelle. Un peu tout le monde s'accorderait là-dessus. Vous jouez bien, mais vous perdez les 5 derniers matchs, selon ce que tu dis. Reste que des joueurs, ça reste drivé par les résultats. À quel point c'est difficile de les convaincre que même s'ils sont peut-être pas aussi hauts qu'ils voudraient, puis pas aussi proches des playoffs qu'ils voudraient à ce point-ci, que ça s'en va dans la bonne direction, puis que justement tout va bien, tout va bien. Tout est sur la bonne track, même si on n'a pas toujours les résultats pour le montrer nécessairement. Ça dépend comment tu mesures le succès. Mais si un joueur qui n'est pas convaincu que comment qu'on fait les choses, bien, peut-être c'est pas sa place ici. Il y a un gars qui s'appelle Matt Rempe qui a l'air d'être la nouvelle saveur du mois en termes de combattant dans la Ligue nationale. Là, tout le monde peut l'essayer. Arber Xhekaj est un peu dans cette situation-là, son arrivée dans la Ligue l'an dernier. Ça me donne envie de te parler de lui, justement, là, avec tout ce qui s'est passé, son renvoi, on est à la fin février. Comment tu évalues sa progression, Arber? Puis, en fait, est-ce que c'est un meilleur défenseur que l'an dernier, selon toi? Ben, je trouve qu'il y a une belle évolution. Puis j'ai dit, l'évolution, c'est jamais linéaire. Mais je trouve que il s'en va dans la bonne direction. Il
il joue à son identité, il travaille sur les choses qu'on parle, puis il trouve une constance récemment. Puis c'est du jour à jour, puis c'est de continuer dans la direction qui s'en va. Mais je suis content de où est-ce qu'il est aujourd'hui. Arber disait hier qu'il achalait souvent Alex Burrows pour une présence en tir de barrage. Est-ce que c'est dans les plans de se donner un essai? Ah, je sais pas. Marty, the three goalie situation isn't easy for anyone including you, I'm sure, but with Caden Primo, what's impressed you about the way he's handled it as far as continuing his development without getting a ton of game action? I think more than anything with the three goalie thing, I think it's their attitude, their work ethic. You know, it's easy to feel sorry for themselves for not getting the starts that they want, and it's easy to get lost in that. And I felt like they stayed engaged, and they're getting ready for whenever they get in, their preparation. And I feel like they've controlled what they can, and I think that's important. With Jordan Harris, there's a lot of internal competition right now with the young defense, and it's going to get even more competitive when linebacker, whatever guys arrive. For Jordan specifically, what do you need to see from him? What does he need to focus on to keep his spot in the depth chart? I think it's the way he defends. You know, he's, you know, for me with Jordo, I mean, a lot of our Ds is, you know, can you defend hard and make a good first pass? You know, and I think it's those two are kind of his strength. You know, I think you do that, you can play in this league for a long time. Doesn't mean you don't improve everything else, you know, blue line in and stuff. But like, to me, those two things are big things for him, and you know, and I feel like when he's on top of his game, that's what he brings. Example of a guy that does those two things. Yeah, you know, Savvy will defend differently than Jordo. Savvy probably more positioning and shot blocking, but Savvy makes a really good first pass, and he really understands the offensive scheme that we play with the puck and the balance that we play with. He's got a lot of poise. I think it's helped Arber, you know, playing with Savvy, and he's got a calm presence, and he communicates a lot. Hey, Marty, I have a couple questions for you, and they're about that player that you were just talking about. Savard. I was just speaking with your young defenseman, and all of them brought up his fearlessness on the ice, his poise and his calm under pressure, his attitude off the ice. When you think of those things, they kind of really lend to winning. And when you think back on your career when you won a Stanley Cup, were there a couple players you played with, not necessarily stylistically the same, that you would say, you would look at those guys and say, okay, they have that fearlessness, they have that drive, they have that calmness under pressure that if we don't have these guys, we're not winning? Yeah, I mean, if I can compare Savvy to this group, for me, it was probably Dave Andreychuk. You know, he was 10 years older than me, and he was a veteran in this league. You know, and he wasn't the fastest afoot. Like he wasn't. It's not like he did anything with his speed, but he was so intelligent on the ice, and he communicated things to younger players. Small little details that really helped grow my mind, you know. And I think a player like Savvy, that's what he's doing with this group. He's able to communicate in a calm way and teach. At the end of the day, that's what, you know, those veterans are able to do. And it's not every guys that necessarily want to do that. But there's some selflessness and empathy and compassion to help a younger player. And like for me, if I compare what Savvy does for this team, I would say Dave Andreychuk did that for us. See, just the second part of my question is, it's easy to focus on what he's giving to those guys. Are you able to see, and looking at your younger defensemen, what they're taking? Have you seen that they've already taken some of the things? Yeah, I don't know if we can measure that, right? Yeah. But and you know, it might be something next month, next year, you know, that comes obvious. But if anything
the one thing they should absorb is how a veteran behaves. And, I think, Savvy's a leader, and it's not, I think Savvy's been a leader for a long time, and leadership is not ranks. It's not ranks, it's just being able to lead. So if any young guys can retain anything from Savvy, is because at some point they're going to be savvy, and it's going to be their turn to pass it forward. What do you mean by it's not ranks? Well, it's not because I'm a head coach that I'm a good leader. It's not, you know what I mean? It's not ranks. Savvy's not a captain, so, but there's great leaders that are not at the top. Exactly, On termine avec Simon, Marc-Antoine. Des follow-up de Martin et Martin. En suivant la question tantôt, quand tu disais si les gars qui ont l'idée de convaincre les gars, que dans le fond, ils n'ont pas nécessairement être convaincus du processus global. Comment tu manages quand même les deux réalités qui sont un matin comme ce matin, où vous pouvez avoir une conversation, du recul sur le fait d'avoir eu des chances de marquer, le fait d'avoir eu un bon stretch, et concrètement dans le vestiaire, après la défaite, clairement vous ne parlez pas dans la dernière semaine, on a eu plus de chances de marquer. Comment ces deux réalités-là, tu les conjugues entre concrètement la défaite et le big picture? Après les games, tu comprends pas ce que je fais après les games? Je sais pas. Non, je pense que tu le sais. Mais tu me dis qu'après les games, c'est quoi que je fais? Pas que tu fais rien, je vais rephraser, parce que clairement, on se comprend pas. Ce que je dis, ce que je te demande, c'est clairement, j'imagine qu'il y a deux réalités, celle d'un matin comme ce matin, qui est un travail où vous avez de la perspective, de recul, et les joueurs après le match, quand ils ont perdu pour la 3e, 4e, 5e fois de suite, j'imagine que la discussion, c'est pas aussi avec autant de détachement. Comment tu conjugues? Ben, c'est parce qu'après le match, t'as encore les émotions de la game. Mais après chaque match, quand j'arrive dans mon bureau, j'ai quand même une perspective que si on a bien joué ou mal joué, sans penser aux résultats. Mais c'est facile, après une victoire, de te faire convaincre tout de suite après la game que tu as bien joué. C'est facile, après une défaite, tout de suite après la game, de te faire diriger, on a mal joué. Puis je fais attention à ça. Mais comme une journée comme un matin, c'est moi, tout, même si on aurait gagné ou perdu, tout part avec la vérité. C'est ma vérité à moi, mes entraîneurs. Fait qu'il y a des fois que tu gagnes des matchs, puis les meetings, mais c'est pas trop positif. Puis il y a des fois, tu perds des matchs, puis les meetings sont plus positifs qu'une game que tu as gagnée. Mais c'est toute la vérité, c'est comme ça que tu avances. Si tu focuses juste sur le résultat final d'un match, puis tu penses que tout est correct ou tout va mal, mais c'est dur d'avancer, puis avoir de la constance, puis de t'améliorer. Parce que ça vient vraiment... C'est gris, c'est trop gris, là. On gagne, tout est correct. On perd, tout est mal. C'est pas ça. Bonjour Martin. Dans toutes les équipes, il y a des joueurs qui sont plus réceptifs à un système de jeu, ou ils performent mieux dans un système de jeu, ou avec un certain coach. Il y a d'autres joueurs. Toi, depuis que tu es ici, tu dois avoir commencé à identifier les gars qui sont peut-être plus réceptifs ou qui collent mieux à ce que tu leur demandes. Ceux avec qui ça colle moins, comment tu t'y prends pour pouvoir, soit est-ce que tu te dis je vais continuer de taper sur le clou, à m'amener, ça va marcher, ou bien tu les rejoins à la fouet? C'est pas tout le monde qui est pareil. Ça dépend de l'individu. Il y en a qui apprennent avec une conversation. Il y en a qui vont apprendre avec sur le tableau. Il y en a, faut que tu montes du vidéo. C'est pas tout le monde qui est pareil. Fait que plus tu comprends tes joueurs, plus tu es capable de voir c'est quoi qui est à coller, c'est quoi la stratégie avec ce joueur-là pour que ça colle plus. Mais ça serait-tu réaliste pour toi de dire que ce que je demande à mes joueurs puis la façon que je veux qu'ils jouent, ça puisse correspondre aux 20 gars ou aux 23 gars
Il y en a qui c'est plus facile, c'est sûr. Mais ça veut pas dire que tu lâches sur les gars qui ont plus de misère. Tu sais. C'est pas comme si les gars que c'est plus facile que tu leur donnes une laisse de 200 pieds aussi, là. Tu sais, fait que c'est un petit peu de jonglage, mais si tu peux pas penser que lui va apprendre de cette façon-là, puis lui, ça va être la même chose, c'est continuer de trouver les manières pour aider l'individu à nous aider côté collectif. Mais pas tout le monde qui apprend pareil. Je voulais te parler un petit peu de Goulet, Martin. C'est un gars sur qui le Canadien mise quand même beaucoup pour les années futures. Son potentiel est très intéressant. Qu'est-ce qu'il doit faire, lui, comme amélioration? Qu'est-ce qu'il doit travailler pour se rapprocher de ce gars-là en qui vous voyez beaucoup de choses cruciales et importantes pour la suite? Ben, je te dis pas c'est une chose, c'est de continuer à développer toute sa game. Une chose qu'on sait qu'il est capable de faire, c'est son patin, il se défend très bien, sa combativité, il est fatigant à jouer contre. Je te dirais s'il y a une place gauche qu'il faut continuer à s'améliorer, comme tout jeune défenseur, c'est la ligne bleue au net dans zone offensive. D'être plus efficace dans cette zone-là. Mais j'aime mieux avoir un jeune défenseur qui s'améliore. Il faut qu'il s'améliore là. Au lieu de faut qu'il s'améliore de la ligne des buts à la ligne bleue. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il y a bien des défenseurs qui rentrent dans la Ligue nationale qui sont très bons ligne bleue au net. Mais ils sont mieux d'être très, 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 très bons là si il va falloir que tu vives avec des affaires de l'autre bord. Tu sais ce que je veux dire? Fait que pour moi, un jeune défenseur, si tu es bon dans ta zone, puis tu peux faire une bonne première passe, si tu es capable de prendre le rush, la contre-attaque, ça, c'est excellent. Mais c'est de continuer à améliorer l'autre partie. Pour terminer sur la formation potentielle pour demain, est-ce qu'il y a des points d'interrogation pour Evan Struble? Je sais pas encore. On va voir demain. Mais je trouve que j'ai patiné aujourd'hui. Fait que je sais Jake n'a pas patiné. On va voir comment est-ce qu'il se sent demain. Fait que c'est dur à moi à répondre là-dessus parce que j'ai pas tout vraiment. Je sais pas comment on va se réveiller demain. Merci, Martin. OK.